Is the 13th of January 2026. It is, I think, 5:45 a.m. in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, a country that I am now in. I came here on a work visa without escaping persecution from any part of the world and without any subsidy from any government organization. I paid my bills. I'm here of my free will and I'm here to work as a doctor in the NHS. So I hope I will be very successful in my professional life, on the personal life, with all the different adjustments I'm having to make, the transition to a new world, a new life. All of that is slowly falling into place. One of the most important things that I wanted to have was a functional bank account, and that is completely sorted now. And that's all I'll say about bank accounts. Don't worry about it. No further mention of bank account in the rest of the live stream. Hello, mom. Hello, Baba. Good morning. Hello, ma. So, this is the daily tradition of talking to my family members back home in India. And I try to do this because this helps me talk to all of them at the same time, which is, I think, the ideal way. So, with a few housekeeping settings in order, I think we can begin today's chat. Yesterday it was a very fruitful day. A lot of professional work was done. I have realized that I think about 8 courses are still pending in my mandatory training. 8, maybe 10, not very sure. So the goal is till Friday finishing them off. But today's main goal, as the title of this video suggests, is to go and see a property which probably will be my rental property for the foreseeable future. So I will go to see the rented 2-bedroom place that is scheduled for 3 p.m. today, and it is not that far from the hospital. So I think in terms of location, in terms of rent, and in terms of size, all of the criteria are fulfilling what I want. It's just that I have to see the interior of the property today, and hopefully that would be good too. If everything is good, then I think one of the most important things would be sorted today. So, as you know, the practice is that I'm fully dressed before I come on live, and I leave a little bit of warm clothes on the bed, which I would just put on when the live stream ends, and then I start walking to the hospital. It takes about half an hour to 40 minutes, depending upon the pace at which I walk, and that's about it. I usually reach before time, and that's always the goal. It's better to reach before time, ahead of time, than late. So, two main goals today. One is that viewing the rental property, and the second is a little bit of a professional stuff, which I will not bore you with, but that is also on the agenda. So overall, everything is smoothly falling into place, which is a very big relief. So that was about yesterday. Yesterday I had food in the hospital restaurant, beans and chicken, and bread and beans or scrambled eggs, nothing fancy. So now we will look at the questions. Let us look at questions. Why so late? Yeah, so it is, I have become lazy. That is why I am late. I was 20 minutes late, I think. Was it 20 minutes late? I think I was much later than 20 minutes. I think I said it's 5:40 a.m. It's not 5:40 a.m. I think it is closer to 6:30 a.m. now. This is the problem with being live on the, I'll have to keep track of time. The problem with using the phone to be live stream is that I don't really have a watch. So you can't really see the time. It's 6:27 a.m. 6:27 a.m. is the time now. So I'll have to keep a track of the time. I will try to leave at
7, even 7:15 is fine, so not a problem. The reason I'm late is because I've become lazy. I am now getting good sleep here. Today I woke up around 4 a.m., closer to 4 a.m., which is what the target has always been. 4 a.m. UK time, which is 9:30 a.m. India time. So the sleep is slowly falling into place. So that is a good thing. Good morning, Rajnath ji. Good morning. We have about 45 minutes time, easily. 45 minutes time we have. मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो राजनाथ जी? My awake time today was 3:47 a.m. I think exactly. But I could not get out of bed till 5:30 a.m., which is a good thing. I think it's a good thing. Normally I would wake up at midnight and stay in bed till 4 a.m. Now I'm waking up around 4 and I'm getting out at 5:30. I think today I got out of bed at 5:50. So 5:50 a.m. I got out of bed, which is, I think, a good thing. It's a good sign. It's a sign that I'm becoming lazy, but okay. And all the morning activities are done. Bath, brushing, combing the hair, cream, all of that has been applied. So, sir, कोई खाने? Okay. So now I think I've answered all the questions. New questions, please. New questions. So at least 30 minutes we definitely have. We can even go up to 45 minutes. That's not a problem. Thank you. Thank you, Baba. So again, just to reiterate, just to repeat, আজকে দুটো কাজ, ভাড়া বাড়ি দেখতে যাওয়া আর একটা সাইটে রেজিস্টার করতে হবে, সেটা আমার এক কলিগ হেল্প করবে। বাস এই দুটো কাজ হয়ে গেলেই আজকে দুটো মেন কাজ অ্যাকমপ্লিশ হয়ে যাবে। এক্সপেক্টেড যে আমার ফুল ফ্লেজেড ডিউটি হয়তো ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে, তো এই পুরো মাসটা আমাকে অবজার্ভ করতে দেবে বলে মনে হচ্ছে, which is good. I would like that. সেলুনের খোঁজ করে নেবো, হ্যাঁ ঠিক। শুনেছি, দেখেছি, ভিডিও দেখেছি, লিট্টি চোখা। আই হ্যাভ সিন পিকচার্স, লিট্টি চোখা। গুড গুড গুড, আই এম ভেরি হ্যাপি টু সি দ্যাট। আর বলো, মাম কি বলছে? বুড়ো মামা লাইভ স্ট্রিমের সময় থাকে না, কিন্তু বাকি সময় প্রচুর প্রশ্ন করে। লাইভ স্ট্রিমের সময় বুড়ো মামা ইজ মিসিং। 4 people are watching. তার মধ্যে বাবা আর রাজনাথ হলো, মা আর মাম, আই থিঙ্ক চারজন। আচ্ছা, যদি মনে হয় যে আমি বেশি ইংরেজিতে কথা বলছি বলে অসুবিধা হচ্ছে, সেটা বলতে পারো, তাহলে আমি মেজরিটি হিন্দি বাংলাতেই বলবো। কাল সংক্রান্তি চান করতে হবে। আমি তো রোজই চান করছি, তো এটা কোনো বড় ব্যাপার নয়, আলাদা করে বলার কিছু নেই। আলাদা করে বলতে হবে না, রোজই চান করি আমি, তো কি হয়েছে? আর বলো। রাজনাথজি ভালো আছে, গুড, খুব ভালো। এখানে গরম জলে কোনো অসুবিধা হয় না, খাবার জলেরও কোনো অসুবিধা হয় না, কোনো কিছুরই অসুবিধা নেই। ইটস ইজি, অ্যাডজাস্টিং হিয়ার ইজ ইজি সো ফার। তো খুব একটা অসুবিধা কিছুতেই হয়নি। যদি কিছু প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারো। আচ্ছা, অডিও কেমন? টেল মি অ্যাবাউট দি অডিও। ইজ দি অডিও ওয়ার্কিং? অডিও লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার? ইয়েস অর নো? হাউ ইজ দি অডিও? কোনো বক্তব্য নেই, নো বক্তব্য। অডিও গুড, ব্যাড, কিছু তো লেখো। গুড, ব্যাড, ভেরি ব্যাড, ইনঅডিবল,
কিছু বলছে না, কেউ কিছু বলছে না, সবাই জোনড আউট। কোনো কোনো কথা বাংলা বলিস, হ্যাঁ বাংলা বলবো, সেটা ঠিক আছে, সেটা নিয়ে ইস্যু নেই, ইস্যু নয়। অডিওটা কেমন আছে সেটা বলো। কেউ বলছে না। হাউ ইজ দি অডিও? শোনা যাচ্ছে? ঠিক আছে, এতক্ষণ লাগতো বলতে। ওকে, তো ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন রেজাল্ট প্রিডিক্ট করা তো ইজ ভেরি ইজি। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন রেজাল্ট প্রিডিক্ট করা ইজ মাচ ইজিয়ার দেন ইউএসএ ইলেকশন রেজাল্ট প্রিডিক্ট করা। The only problem with predicting West Bengal election result is that there is, I don't have voting rights in the US. ইউএসএ তো ভোট করার অধিকার নেই। তো ইউএসএটা অনেকটাই স্পেকটেটর স্পোর্ট। ইট ইজ লাইক you are in the audience, you are watching Roger Federer, Rafael Nadal when I play. Roger Federer play against Rafael Nadal, and you are like, I support Federer, but I can't do anything about it. With West Bengal, at least in the voting capacity, and in some other capacities, but mostly in the voting capacity, I have something I can do. I can cast my vote for or against some political organization. It's not a spectator sport. Although now that I am outside West Bengal, I'm unlikely that I will vote in the elections. It has become a spectator sport for me. But if you ask me to predict, it becomes complicated for me to predict because I do have political opinions. I'm not apolitical. I do know who I want to win, and I also know who I think will win, and the two may be the same and may not be the same. I'm not comfortable expressing what my political opinions are. But if you ask me to make a prediction, I would expect TMC to win. It would be a comfortable victory for TMC, is what I expect. That is my prediction for 2026 West Bengal elections. Trinamool Congress will win, is my prediction. But let's see. Indian elections have often surprised me. I think the most surprising election for me was the 2004 Lok Sabha election. I was totally surprised by the outcome there. But yeah, 2011 onwards, we have seen TMC win elections one after the other. 2011, 2016, 2021, and I think 2026 they will again win. That is my prediction. But I can be wrong. No, your comments don't take time to deliver because I don't have the message delay on, or maybe it does. It's possible. But the difficult thing about predicting West Bengal elections is that there are factors which complicate matters. For example, if I know somebody who is participating in the elections, I will obviously want them to win. And in elections, everybody who is participating has to participate with the objective to win. Having had a little bit of experience of contesting elections as a student, I had contested 4 elections as a student. I knew that if I contest the elections, the objective has to be to win, no matter how unlikely it is. There are 2 elections where I lost and 2 elections where I won. And in all 4 elections, I participated with the objective to win. In the 2 elections when I did not win, in fact 3 elections, 1 in which I won and 2 in which I lost, in those 3 elections I was not the favorite, I was not the front runner. People did not expect I will win. But I participated with the goal of winning. So even if people like me predict that a certain party will win, their opponent should not lose heart, in my opinion. They should, give it their best shot. That is what makes a good democracy. Everybody should try to win, I think. Again,
I don't want to be too philosophical about this. বাংলা। তো আমি যখন কলেজে ছিলাম, কলেজে আমি 4বার নির্বাচনে প্রতিনিধি হয়েছিলাম। 2বার আমি বিজয়ী হয়েছিলাম, 2বার আমি বিজিত হয়েছিলাম। টোটাল 4বারের মধ্যে 3বার নির্বাচনের আগে সবাই ধরে নিয়েছিল যে আমি হারবো, কিন্তু সেই 3বারের মধ্যে 1বার আমি জিতেছিলাম, বাকি 2বার জিতিনি। আর আরেকটা ইলেকশনে সবাই ধরে নিয়েছিলাম জিতবো, আমি জিতেওছিলাম। কিন্তু যেই ইলেকশনেই আমি দাঁড়িয়েছি কিনা, যদিও এটা ছাত্র রাজনীতি অত বড় আকারের নয়, বিধানসভা নির্বাচনের মতো বড় ব্যাপার নয়, কিন্তু মাইনার স্কেলেও যখনই কোনো ইলেকশনে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়, কেউ প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ায়, তার অবজেক্টিভ হওয়া উচিত যে আমি যেন জিতি। তার জন্য যা যা করার করবো। অবশ্যই ইলিগাল কাজ করা ঠিক নয়, কিন্তু যা যা করা পুরো ফুল এনথুজিয়াজম নিয়ে, উৎসাহ নিয়ে পার্টিসিপেট করা উচিত। তারপরে জিত হলো না হলো সেটা তো ভোটাররা ঠিক করবে। এটাই আমার মত। বলো, মাম কিছু প্রশ্ন করো। মামের প্রশ্ন। আমাদের যে পেট ডাকে যখন যখন খিদে পায়, পেট মোচড় দিয়ে ওঠে, একটা জোরে আওয়াজ হয়, ওটার ইংলিশের নাম হচ্ছে বর্বরিগমি। বর্বরিগমি। আমি ওয়ার্ডটা লিখে দিই। এই যে ওয়ার্ডটা দেখতে পাচ্ছ, বর্বরিগমি। বর্বরিগমি হচ্ছে পেট ডাকা। পেট যে ডাকে, এটা মেডিকেল ওয়ার্ড আছে বর্বরিগমি। পেটের মধ্যে গ্যাস তৈরি হয়, সেই আওয়াজটা গুড় 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 করে আওয়াজ হয়, এবং সেটা পাশের লোকও শুনতে পায় যে পেট ডাকছে। হাঙ্গার প্যাংস ও বলে সহজ ইংলিশে, মেডিকেল ভাষায় বর্বরিগমি। জানতে এটা বর্বরিগমি? ডিড ইউ নো বর্বরিগমি? বলো, মাম কিছু প্রশ্ন থাকলে করো। তাই হচ্ছে কথা, বর্বরিগমি। বর্বরিগমি আমার খুব মজা লাগে এই ওয়ার্ডগুলো শুন, বর্বরিগমি। আচ্ছা, মাম, এটা একটা কোয়েশ্চেন করি দেখি। মাম তো প্রচুর ইংরেজি জানে, মামকে জিজ্ঞেস করি, বাকিরা বলতে পারলে বলবে। ডু ইউ নো এইটা দেখো, দেখতে পাচ্ছ, ল্যানইয়ার্ড। ল্যানইয়ার্ড কি জানো? ল্যানইয়ার্ড, এটা স্পেসিফিক্যালি মামকে প্রশ্ন। গুগল করা যাবে না, কিন্তু গুগল না করে বলো ল্যানইয়ার্ড কি জানো? ল্যানইয়ার্ড। কোন কমেন্ট আসছে না কেন? কি ব্যাপার, এত টাইম লাগছে? কি হয়েছে নাকি? মেসেজ দিলে তো নেই। there is no মেসেজ দিলে, স্লো মোড করা নেই। না, কেউ জানে না, কেউ জানে না। বর্বর ল্যানইয়ার্ড কি? ল্যানইয়ার্ড, তো ল্যানইয়ার্ড হচ্ছে এই যে আই কার্ডটা আমাদের থাকে, আই কার্ড থাকে তো, আই কার্ডটা গলায় ঝোলানো যায়। আই কার্ড গলায় ঝোলাতে গেলে একটা দড়ির মতো জিনিস লাগে, দড়ির মতো জিনিস, সেটাতে আই কার্ড গলায় ঝোলানো যায়। সেই দড়ি, সেই ফিতেটাকে বা সেই রিবনটাকে, সেটাকে বলে ল্যানইয়ার্ড। এটা একটা প্রপার ইংলিশ কথা, ল্যানইয়ার্ড। আই ডিড নট নো, আমি জানতাম না, আমি এটা এখানে এসে শিখেছি, ল্যানইয়ার্ড। আর এনএইচএসে ল্যানইয়ার্ডের কালার কোডিং আছে। তো সিনিয়র ডাক্তারদের এক রকমের কালার, মেডিকেল স্টুডেন্টদের এক রকমের কালার, অনেক সময় লেখাও থাকে
ল্যানিয়ার্ডের উপরে, মেডিকেল স্টুডেন্ট। ঠিক আছে, তো বিভিন্ন রকমের কালার কোডিং আছে। এটা হয়তো হসপিটাল থেকে হসপিটালে ভেরি করে। আমি যে হসপিটালে আছি সেখানে ডিফারেন্ট অনেক রকমের কালার পাওয়া যায়। আমারটা হচ্ছে গিয়ে পার্পল কালারের, পার্পল কালার, উইচ শোজ দ্যাট আই এম আ সিনিয়র ডক্টর। আমার থেকেও যারা সিনিয়র তাদের ব্ল্যাক কালার। How long have I not eaten? It's been more than 12 hours. Yeah, I think last evening 5 p.m. So it's I think almost 6:45 now. So yeah, boring. I have to keep the iPad close to me, otherwise I will lose track of time. Don't want the iPad to fall also. Yeah, so it is 6:43. We still have 15 more minutes for comfortable chat. If you have any questions, you can ask me. Sorry for the shaky camera. I was moving around. Yeah, so if you have any questions, you ask me. কিছু প্রশ্ন থাকলে, কিছু দেখা যাচ্ছে না and I don't know. হ্যাঁ, তো এখন তো কিছু দেখা যাবে না বিকজ আমি সরিয়ে দিয়েছি। তুমি নিশ্চয়ই ব্যস্ত ছিলে, যখন দেখা যাচ্ছিল তখন দেখছিলে না। ড্রাই খাবার না, ড্রাই খাবার রাখবো না আমি। তুমি যখন আসবে তখন তুমি রেখো ড্রাই খাবার। और बताइए, कोई सवाल है आपके पास? कोई सवाल पूछने का प्रयत्न करेंगे या नहीं करेंगे? अभी भी 20 मिनट आराम से बात कर सकते हैं। I think so, yes. Food is available. Street food बोला था। It is available, but it is available in other parts, not in the part where I am staying now. যেখানে এখন থাকি সেখানে অ্যাভেলেবল নয়, একটু দূরে অ্যাভেলেবল। ইয়েস, যেখানে প্রথমে ছিলাম সিটি সেন্টারের কাছে, সেখানে ছিল এগুলো। লন্ডনে যেরকম এগুলো খুব ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল, কিন্তু এখানেও অ্যাভেলেবল সিটি সেন্টারের কাছে, যেখানে আমি প্রথম 1 সপ্তাহ ছিলাম সিটি সাইডে। এই দিকটাতে অতটা নেই, নেই বলতেই চলে। এই দিকটাতে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া, এখানে নেই, কিন্তু সিটি সাইডে আছে, সিটি সেন্টারে মোস্ট, আরও স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে। তো ফয়েল রিভার যেটা এই শহরকে দুভাগে ভাগ করছে বলতে পারো। তো ফয়েল রিভারে এক দিকটা হচ্ছে সিটি সাইড, আরেক দিকটা হচ্ছে ওয়াটার সাইড, আমি যতটা বুঝেছি এতদিনে। তো আমি আছি এখন ওয়াটার সাইডে, আর প্রথম 1 সপ্তাহ আমি ছিলাম হচ্ছে সিটি সাইডে। হসপিটালটাও ওয়াটার সাইডে। তো এখন আমি যখন হসপিটালে যাই আমাকে ব্রিজ ক্রস করতে হয় না। যখন প্রথম 1 সপ্তাহ হসপিটালে যেতাম হোটেল থেকে, তখন আমাকে পিস ব্রিজ ক্রস করে যেতে হতো। তো সিটি সাইডের সেন্টারে হচ্ছে যে সিটি সেন্টারে স্ট্রিট ফুড অনেকটাই অ্যাভেলেবল, যদিও ওখানে কোনো খাইনি আমি, কিন্তু অ্যাভেলেবল। Keep dry fruits packets. Thank you for your advice. When you come here, you do this. हमसे ना हो पाएगा। Very sorry, I will not do that. और बताइए, যাই খাবার কাজু। বলো বলো বলো, আর প্রশ্ন থাকলে বলো। Nobody is asking any question. No question for me today. No question.
আর কোশ্চেন নেই? If you don't have any questions, try to speak less. Okay. Which is lesser price fruit in Delhi? Lesser price fruit in Delhi? I don't know. I've not checked at fruit prices. Fruit prices are something I've never checked since 2008. But yeah, maybe someday I will check. I'm not a fan of buying fruit. But I will check. When I get the chance, I'll check. And I will tell you. So now that the bank situation has been sorted, I can look at food with more confidence. Like I remember when I first went to Kolkata, I realized a phenomenon which I did not know would return in my life, but it has returned and hopefully will disappear very soon. This phenomenon is when you go to a restaurant, কোনো রেস্টুরেন্টে গেলে, কলকাতায় যখন প্রথম গেছিলাম 2008 সালে, আর যদি কোনো রেস্টুরেন্টে যেতাম, মেনু যখন হাতে আসতো প্রথম জিনিস দেখতাম সেটা হচ্ছে ডান দিকে সব প্রাইস লেখা থাকতো। তো আগে প্রাইসটা দেখতাম, তারপরে বাঁ দিকে ওটা কী সাথে ম্যাচ করছে। তো ইউজুয়ালি সবচেয়ে কম দাম যেটা হতো সেটা হতো মিনারেল ওয়াটার, 10 টাকা 15 টাকা। সেটা তো আর অর্ডার করা যাচ্ছে না, বা সেটা শুধু অর্ডার করা যাচ্ছে না। তারপরে দেখতাম 30 টাকা 35 টাকা গ্রিন স্যালাড, 25 টাকা পাওয়া যেত আলু মশালা, আর 5 টাকা ছিল রুমালি রুটি। 5 টাকা রুমালি রুটি দুটো, আর আলু মশলা 25 টাকা এক প্লেট। তাহলে হয়ে গেল 35 টাকায় লাঞ্চ কমপ্লিট। আর মিনারেল ওয়াটার আলাদা না, যেই জল রেস্টুরেন্টে দিচ্ছে ওই জলই যথেষ্ট। তো দ্যাট ওয়াজ আ ফেনোমেনন। আমি তো বলতাম ডান দিকে দেখে অর্ডার করা, মানে প্রাইস দেখে মেনু অর্ডার করা। সেটা এখানেও হয়েছে। প্রাইস দেখে অর্ডার করি যখন সম্ভব হয়, তো বিকজ আর্থিক সমস্যা ছিল, এখন সেই সমস্যা আর নেই, তো এখন আর সেভাবে অর্ডার করার প্রয়োজন হবে না। তবে প্রথম আজকে সকাল অবধি বা কালকে বিকেল অবধি আমি ডান দিক দেখে অর্ডার করেছি এখানে। এখন থেকে হয়তো ব্যাপারটা আরও সাবলীল হয়ে যাবে। What are the most particular differences? I think the biggest difference, biggest by far, this is the difference I will never forget, is people don't honk here. এত গাড়ি এখানে, এত গাড়ি, ভাবা যায় না কত গাড়ি, কিন্তু কেউ গাড়ির হর্ন বাজায় না, কেউ বাজায় না। আমি এখানে 1 মাস আছি, আমি হয়তো 3 বার হর্ন শুনেছি, তার মধ্যে 2 বার আমি কিছু ভুল করেছিলাম বলে শুনতে হয়েছে। 3 বার 1 মাসে, ভাবতে পারছো? গাড়ি সবসময় রাস্তায় গাড়ি চলছে, গাড়ির হর্ন কেউ বাজায় না। বিগেস্ট ডিফারেন্স। গাড়ি রিলেটেড সেকেন্ড ডিফারেন্স হচ্ছে, আমি যদি কোনো জেব্রা ক্রসিংয়ে ক্রস করছি আর গাড়ি অপোজিট ডিরেকশন থেকে আসছে, ওরা আমার ক্রস করা অবধি থেমে যায়। দে স্লো ডাউন সো দ্যাট আই ক্যান ক্রস। Again, this is something I have never seen in India. So we had to cross quickly before the car could pass. এখানে গাড়ি থেমে যাবে, ততক্ষণ না ক্রস করবে, ও চালাবে না। Big difference. Number 3, I would say the footpaths are very clean, although I will not say 100% clean. কিছু কিছু জায়গায় নোংরা তো আছেই, তবে nowhere near the kind of things we have seen. আর একটা মেজর ডিফারেন্স হচ্ছে, এখানে সব জায়গায় হাঁটার পথ আছে। যে কোনো রাস্তায়, সেটা হাইওয়ে হোক কি যাই হোক, সবসময় হাঁটার জায়গা আছে। যদি দেখো যে কোনো রাস্তা এমন আছে যেখানে হাঁটার জায়গা নেই, তার মানে কোনো অল্টারনেটিভ রাস্তা ওরা বানিয়ে রেখেছে। হয়তো হাইওয়ের নিচ দিয়ে কোনো টানেল বানিয়ে রেখেছে যেখান দিয়ে হেঁটে যাওয়া যাবে। তো হেঁটে যাওয়ার রাস্তা সবসময় আছে। এই 3টে আই ফিল আর মেজর ডিফারেন্সেস। এবার অবশ্যই ওয়েদার আলাদা, কিন্তু ওয়েদার তো ইন্ডিয়ারও কিছু কিছু জায়গায় হয়তো এরকম ওয়েদার আছে, বা এর থেকেও ঠান্ডা পড়ে, বেশি ঠান্ডা পড়ে। তো সেটাও তো বড় ডিফারেন্স নয়।
কিন্তু এই তিনটে আমার কাছে মেজর ডিফারেন্স, যে কেউ গাড়ির হর্ন বাজাচ্ছে না, রাস্তা ক্রস করার সময় গাড়িগুলো থেমে যাচ্ছে, স্পেশালি যেখানে পেডেস্ট্রিয়ান ক্রসিং, যেখানে সেখানে সব জায়গায় নয়, পেডেস্ট্রিয়ান ক্রসিংয়ের জায়গায়। আর ফুটপাথ সব জায়গাতেই আছে, এবং 95% ফুটপাথস আর অ্যাবসলিউটলি ক্লিন। So these are, I think, the three major differences that I've observed in the first month. Almost 1 month I have been here, you're right. Salad is available, probably, I have not looked. Salad is not the kind of food I am willing to spend money on. সেই জন্য আমি অত খোঁজ করিনি। Yeah, again, this is the Anupam Kher interview again. खाने के बारे में सोचता हूँ तो भूख लगती है, खाने के बारे में नहीं सोचता हूँ तो भूख नहीं लगती. So yeah, hunger is a state of mind in my mind. I've tried to believe that. It's more of a state of mind. বলো আর কিছু প্রশ্ন? Final 5 minutes. Final 5 minutes of the live stream today. Yeah, we can go 10 minutes also. Not a big deal. Any questions for me? Any question? No question? I hope I have not missed anything. খাজু থেকে মনে পড়লো, আমার মনে আছে আমি কলকাতায় শপিং মলে যখন শপিং করতে যেতাম, সপ্তাহে একদিন, এক সপ্তাহ বাজার করতে, আমি কোনোদিন কাজু কিনিনি। কাজু সবসময় মনে হতো যে খুব দামি, হয়তো এখন মনে হবে না, বাট তখন তো মনে হতো। কাজুর দাম দেখতে আমার সবসময় ভয় লাগে। I don't think I have missed any questions. 10 people are watching. All 10 cannot be family members. They enjoy a peaceful life, and here we don't know how to stay in peace. Again, I don't know what is going through their minds, so I don't know if they are leading peaceful lives or not. But yes, as an outsider, I still consider myself an outsider. It does look very peaceful. Because, you just think about it. Imagine all the traffic in India and nobody is honking. Just imagine, for 1 second, imagine all the traffic you see, there is no sound of honking. It is impossible to imagine. You can't imagine. You would think, রাস্তায় গাড়ি বেরিয়েছে, হর্ন বাজাবে না? গাড়ির হর্নটা বানিয়েছে কেন? বাজানোর জন্য। The only thing you think of, the first thing you think of when I think of Indian traffic, first thing is the horns, the sound of horns. Car horns. গাড়ির হর্নের একরকম আওয়াজ, রিক্সার এক রকমের আওয়াজ, অটোর এক রকমের আওয়াজ, বাসের এক রকমের আওয়াজ। Regardless of how big or small the transport is, হর্ন তো বাজবেই। সে ভলভো বাস হোক, টাটা ট্রাক হোক, কি রিক্সা হোক, রিক্সার বেল বাজুক, সবসময় বাজছে। And that sound is there. I can remember it, you can hear it. You can't hear it here. এখানে কোনো কিছু হর্ন বাজে না। Which is a big difference, major difference. So in that way, yes, life is peaceful. But there is one kind of peace. There is also inner peace. That if you are, with your family, that also brings peace that some people here may not be having. So yeah, peace is a big word, but certainly quiet, sannata, that certainly is here. You don't. Where I stay, it's right on the road. I don't hear any sound of cars honking. হ্যাঁ, তো আমি হসপিটালে গিয়েই খাই। ব্রেকফাস্ট এখানে করি না আমি। এটা তো হোটেল নয় যে ব্রেকফাস্ট রেডি করে রাখবে কেউ। ব্রেকফাস্ট যদি করে যেতে হয় তাহলে আমাকে রান্না করতে হবে নিচে গিয়ে। কিচেনে আছে, কিচেনে রান্না করা অ্যালাউড।
টেবিলও আছে প্রপার, সেখানে টেবিলে বসে খাবার খেয়ে তারপর যাওয়া যায়, কিন্তু তার জন্য অনেক ফাইট করতে হয়, অত ফাইট করতে পারছি না। তো আমি হসপিটালে যাই, হসপিটালে 8:30 থেকে রেস্টুরেন্ট খুলে যায়, রাত 8টা অবধি খোলা থাকে। ইফেক্টিভলি সন্ধ্যে 6টা অবধি যাওয়া উচিত। তো 8:30 থেকে সন্ধ্যে 6টা অবধি দ্য রেস্টুরেন্ট ইজ ফুলি ফাংশনাল। মাঝখানে আধ ঘন্টার জন্য ওরা বন্ধ রাখে 11:30 থেকে দুপুর 12টা। তো কোনো একটা টাইমে গিয়ে আমি খেয়ে নিই। ইউজুয়ালি আমি দিনে দুবার যাই, সকালের দিকে একবার আর বেরোবার আগে একবার, দুবারই ঠিক মতো খেয়ে নিয়ে সারাদিন চলে যায়। Yeah, but then it's not like people are not in a hurry here. They drive very fast. It's not like they are driving slowly. They drive really, really fast. But whenever there is a pedestrian crossing the road, they will slow down. They never honk. তো এখানে ড্রাইভিং করা is not easy because you have to follow the rules here. রাজনাথকে এটা বলতে হবে। এখানে গাড়ি চালানোর সময় কেউ হর্ন বাজাচ্ছে না, আর যখনই কেউ ক্রস করছে তা থেমে যাচ্ছে। আরেকটা বিগ ডিফারেন্স, আই হ্যাভ টু মেনশন দিস, নো কাউস অন দ্য রোড হিয়ার। There are no cows on the road here. No cows. And that is a frequent phenomenon in India. Frequent. It is so frequent we have accepted it. We don't, it's like a natural thing, like sunlight. রাস্তায় গরু হেঁটে বেড়াচ্ছে, very normal in India. You will see everywhere in India. এখানে রাস্তায় কোনো গরু নেই। এবার কেউ যদি আমাকে গরু মনে করে তাহলে হ্যাঁ আমি আছি, কিন্তু অ্যাকচুয়াল চতুষ্পদ গরু রাস্তায় দেখতে পাওয়া যায় না। তো সেটাও একটা বড় ডিফারেন্স। কিচেনটা কমন, ইয়েস, বিগ কিচেন, হিউজ, বিশাল, ভাবা যায় না। মানে আমাদের নিচের ঘরে হল ঘরটা মতো, আর তার থেকেও বড় হবে হয়তো। হিউজ কিচেন, হিউজ, ম্যাসিভ। আর কিচেনে কোনোদিন পারলে আমি ভিডিও করে দেখাবো, দিনের বেলা কোনোদিন থাকলে আমি ভিডিও করে দেখাবো কিচেনটা। ইটস হিউজ, ইউ কান্ট ইম্যাজিন, মানে সিনেমায় যেরকম দেখি এরকম ওরকম বিশাল বড়। ডিশ ওয়াশার ইসতে আমাকে বলেছিল এটা ডিশ ওয়াশার, আমি ডিশ ওয়াশার তো আমি ইউজ করবো না। না না, হতে পারে তুমি শিখে যাবে ডিশ ওয়াশার ইউজ করা। ওয়াশিং মেশিন শিখেছি, অনেক বড় ব্যাপার। ডিশ ওয়াশার ঠিক নেক্সট স্টেপ, আগে দেখেঙ্গে। ঠিক আছে, এখানে 7টা বেজে গেছে, এবার আমাকে রেডি হতে হবে। রেডি তো হয়ে গেছি, বাকি যে অপরে যে গরম কাপড় চাপানোর চাপিয়ে নেবো। ঠিক আছে, বাবাও দেখে নিচ্ছি 7টা বেজে গেছে। ঠিক আছে, বাকি কথা কালকে হবে। হোপফুলি কালকে আমি লেট হব না। টাটা, বাই বাই। আজকে রেন্টাল প্রপার্টি দেখে কি কথা হলো সেটা কালকে জানাবো। বাই 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 বাই।